Oké, hey, hallo allemaal, welkom bij Star Wars The Old Republic. Deze aflevering werkt voor wat. Mijn microfoon is een beetje fout. Ik word ook direct aangevallen. We zijn nog steeds op zoek naar de Lady of Sorrows. Helaas weet ik hoe dat gaat lopen. En rip hoe dat gaat lopen. Nou, voor die andere speler die de vorige keer was, is hij nu niet meer, want het is een dag later. Hey. A lot of firepower standing between us and their leader. They call him the Exalted. Arkin put him in charge here, but he's little more than a servant, and not a sane one. About time you got here. Koth? T7 told me you were headed into Breakdown. Figured the rest for myself. Didn't think there was a scenic route to get here. What in Skyva's name are you doing here? Couldn't trust us to get the job done? I didn't stay ahead of you all those years by trusting the wrong people. No offense, Outlander. You at least, I want to trust. So let me clue you in. The Exalted hates Knights. He won't say one word to Senya. I'll make him talk. Look, I'm regular people. I speak their language. You want to make a deal with the Heralds? I'm your man. They're delusional thugs. There's no deal to be made. Koth, you're with me. Koth, come on. Let's see what you can do. Senya, hang tight. We may still need you in there. Yeah, keep an eye out. Don't know how anyone could live like this. Zakul is supposed to be better. Dat zeggen ze allemaal, Koth. Oh, nice, ze zijn allemaal neer. In ieder geval. Vorige keer zei ik al van, ik vertrouw Senya niet. Dat heeft zo zijn redenen. En ik blijf de reden ook gewoon zo hebben. Maar het is ook wel, ik heb het ook al een keer door deze DLC heen gespeeld. Ik weet het verhaal van de Lady of Sorrows tegenover wat er gaat gebeuren in deze DLC. Dus ik weet dat de Lady of Sorrows niet echt een leuk karakter is. Dus de verhaallijstgewijs niet echt een leuke zal zijn. Het is meer een karakter waar je heel gemakkelijk van in de problemen komt. Target down. Oeh. Waar is dingetje over ineens zijn gegaan? Normaal gesproken iets als dit is een flashpoint, aangezien een paarsdingetje. Maar er is de stap ook doorheen en laten we ervoor zorgen dat we ook 4 in 1 zijn. Ja, daar wijs ik ben hier in mijn eentje, dus dit is sowieso eigenlijk een flashpoint, officieel gezien. Dat is meer omdat paarspetaal is in deze instantie altijd een dingetje geweest, dus vandaar dat ik denk dat het ook gewoon is. Ik bedoel, het hoeft het niet per se te zijn. God.
Mooi zo. More where that came from. Even kijken. Ik zit ook iedere keer met Discord te controleren. Zealots. Great to have around if they're on your side. Oh. Thank you, Outlander. You saved me the trouble of hunting you down. I need information I'm told only you can provide. Do I strike you as someone who cares what you want? You cannot be allowed to remain in the old world. Your presence threatens the order we have fought to maintain. And you've done a good job from all I've seen. Goth Vortena, former naval officer, former local. Spent a lot of my youth in the old world. Hand-to-mouth was a real mess back then. You got a great deal with Arkin, but he could pull the plug on it at any second for any reason. What if he couldn't? How do you mean? When the Outlander and I pull Arkin from the throne, you won't have to answer to him anymore. All we need is to meet with the Lady of Sorrows so we can convince her to come with us. I bet you can make that meeting happen. You want to supplant Valkorian's brat and take my greatest adversary out of the old world? Sounds fantastic. But how do the two of you intend to dethrone Arkin? Arkin can't rule anything if he's dead. I'll see to it myself. If you think you can defeat him, I have no qualms. Arkin gave us power, then implemented so many restrictions that we are in many ways powerless. And he has sapped the very spirit from Zakul. Most don't even realize. But his undoing, it cannot be at your hands. Why not? Valkorian's fall, Arkin's rise, it all conforms to prophecy. You do not. Only when the prophecy is realized will our great serpent return to cleanse Zakul in fiery death. You cannot be allowed to succeed. Thought we were getting along. On my mark! Exalted. I'm busy! The Lady of Sorrows demands your attention now. I've seen one like that before, back in your part of the galaxy. Your grip on the old world has become a stranglehold. You continue to act counter to the Lady's interests, most recently with the murder of our contractor, Mona Gale. This can wait. I have company. The Lady has decided to renegotiate the terms of your agreement. We made a deal! And now you will agree to a new deal. Father! Brennan! Release him at once! Come to the Razor. You and the Lady can discuss your son's future. And you, the Lady would like to speak with you as well. I know why I want to see her, but what does she want from me? The Lady of Sorrows is fully aware of who you are. Outlander. And now she also knows what you're after. She would like me to assure you it's not a trap, and that I'm unharmed. So that's that. Under no circumstances are you to kill the Outlander. Understood? Understood. Kill the Outlander. You're unworthy of the dragon's fire! Oké. Heal up. Dus meneer geeft het mij toch in van kill the Outlander.
God's sake. Daar zijn we het snel over. Dat maakt het heel zo makkelijk als je gewoon tegen één vijand zijt in plaats van tegen z'n alle vier zoals net. I can do this all day. Take the lift. Hierboven dus. Een paar meer roostjes killen, oké. Dat is te doen. Dat is zeer zeker te doen. Had die mijn kill vastgrepen, dus dat is goed. Nou, ze doen ze dat echt gewoon direct. Ik heb geen idee waar dat gebied komt waar het moet zijn. Dit moet ik hier dus, waarschijnlijk. Oh nee, niet. Ik zie hier geen heel ander gebied in. Ik moet dit uitzetten. Ik kan me nog renderen hoe onmogelijk het zo in de eerste instantie was voor mensen. Ik heb echt gewoon gehoord van heel de missie werkt niet, heel de missie werkt niet. Dus dat was toen het tijd wel grappige. Of een van de latere hoofdstukken, echt een van de laatste. Dat is echt een rozetje, echt iets van... Het rozetje is naakt, het rozetje is naakt. Gewoon het rozetje moest vinden. Maar ik heb dat nooit gezien. Want dat was echt iedereen die het speelde tot het deel van de DLC echt uitkwam. En ik was iedere keer 1 of 2 dagen later. Maar alsnog, ik blijf deze DLC's gewoon geweldig vinden. Ik hoop dat na de eerstvolgende DLC... voor mij is dat Knights of the Eternal Throne. Ik hoop dat er daarna nog eentje gaat komen. Ik hoop in ieder geval dat bij de volgende dat dan ook Beko weer terug is. En dat er ook echt gesproken wordt over dat bericht dat ze had gestuurd. Want het is niet echt een kleine beslissing die ze heeft genomen om te stoppen met het werken aan dat dingetje. Om te stoppen met Bounty Hunt. Het is niet iets dat je echt in 1, 2, 3 doet. Als ik daarvoor even neergaat, kijk eens.
Target down. En volgens sommigen gingen bij die ene DLC waar ik het net over had ook gewoon heel dat dingetje niet eens goed. Gewoon heel de missie die viel er tussenuit. Zo, ik vind het uiteindelijk was er één iemand die was... die had de missie uitgezet en die deed hem opnieuw en die kwam het er wel door. Dus dan zie je iedereen tussen, dat hoorde ik dan, dat iedereen echt gewoon heel zijn missie wegklikt en dat nieuw starten. Dat is allemaal weer overnieuw mochten doen. Stay on your feet. Als de volgende DLC ook zo gaat als deze, dat het allemaal in hoofdstukken gebeurt en dat je al die hoofdstukken gewoon los van elkaar kan opstarten. Dan hoop ik dat ik wat eerder bij dingen aankom. Oeh. Update. My sensors cannot detect any further traces of the infestation aboard the Gravestone Master. Recommendation. You may wish to acquire 30 to 40 gallons of industrial cleanser while you're in the spire. Our stocks have been Wouldn't mind a somewhat challenge depleted. now and then. I can do this all day. More where that came from. Gaan jou nog even neer. Took one out. Nou, dit is dan een iets vervelender. Voor mij werkte dat hek toen de tijd niet. Ook na alles gedaan te hebben, werkt dat voor geen meter. En toen was de chapter ook wel eventjes uit. Want ik startte volgens mij met de chapters rondom het dat 10 of zo naar uitkwam. Target down. Maar we zitten nu in chapter 8 of zo, of chapter 7. Ik moet zeggen, de latere chapters zijn ook wel grappig. Het is wel echt goed en best gedaan met alles opzet. Het is alleen... ik vind het een beetje jammer dat je... Mako shit niet meer tegengekomen in de eerste. Can access to the razor. Nou, dan zou het al moeten werken. Long time ago, the Razor was the place to be. Now, I'd rather be back in the swamp. Dus voor hem is het dan maar afmaken. Dat is de eens en arrow, die ga ik als eerst even neerhalen. Took one out. Wouldn't mind a challenge now and then. Penthouse lift, oké. Loot. Dat heb ik zo er al even door, want dat heb ik ook het andere gebied gehad.
Target down. Dan ga je zo meteen voor het volgende chapter ook alweer levels omhoog mogen. Voor het zometeen volgende chapter waarschijnlijk pakken ze wel level 70. Maar bij eerder dan standaard ook aan op 65. Nou, ik ben dit chapter gewoon op 65 dus. Maar als je net aan, dus ik begon deze DLC met level 65. Maar je gaat ook wel heel snel, ga je van 65, ga je van 60 naar 65 op met je DLC start. Standaard dus. Het is niet dat je echt problemen gaat krijgen met je level. Dat je denkt dat je te laag bent bijvoorbeeld. Hallo gebied? Ja, dank je. Nog een heralds. Where that came from. Wouldn't mind a challenge now and then. Feel better? Where that came from. Beautiful. Dat dacht ik al. En een voorzitje. Oh, de voorzit gaat gewoon neer. I knew I would find you. New partner. I am not amused. You escaped lawful imprisonment, then ordered your friend to kill my partner. You're going to pay. I can start shooting now, right? Cos Fortuna. Treason. Sedition. Gross incompetence. You made the last one up. I'm glad we risked coming to the old world. Now we get credit for neutralizing 2 criminals. You'll get no mercy from me! Oké, probeer maar. Kom op. Zee neer, dat voor de tweede. I don't need to be a scion to see your epitaph. Here lies the Outlander, who brought disorder and ruin to Zakul. You won't even merit an epitaph. It's them or us.
Stay on your feet. Ze afmaken was het beste. The Heralds had a head start. Be ready for anything. We could be stepping out into a minor war. I know a thing or two about war. Rip. I know. You didn't get the deal you wanted, but you did get the deal you deserved. Think of it this way, Exalted. You'll finally be with your great serpent. I'm curious, Outlander. What would you do with the Exalted Son? If he was in charge of the Heralds, he'd fear and respect you, unlike his father. My exact calculation. Excellent. There's nothing to stop you from becoming the new Exalted now. I expect you to honor your end of our agreement. Of course. I can finally lead the Heralds to the glorious future we deserve. You will have your just rewards. Then leave. Never had anyone sneak up on me like that. I'm lucky she didn't want me dead. She doesn't seem to have a problem with killing. Nope, she does not. Since we need her help and she had me at a sizable disadvantage, I told her about the gravestone. But you I didn't have to tell her about. You're the Lady of Sorrows? A droid? You shouldn't have... I am no droid, Brand Champion. I'm an intelligence beyond comprehension. You may call me Scorpio. I've come to Zakul to further my heuristic directive of self-improvement. This self-iteration is number 1084. The proposal put forth by your colleague intrigues me enough that I've decided to accompany you. Is that right? Continue operations in my stead. Annihilate the Heralds if you must. I will remain in touch. Very well. Guess you convinced her. Don't think I had to. She's unlike any machine I've ever come across. Not exactly what I expected, but close. Shall we depart? If you can do what you say, you'll be quite an asset. I do not engage in hyperbole. I've never found a need to. Why are you agreeing to help? I wish to speak to the gravestone. I look forward to communicating with an intellect that rivals my own for a change. What about Arkin? He has something of mine. The severity of his error must be recognized. What did he take? Just asking. Einde van de aflevering trouwens. Zit op de tijd. Eternal Fleet Units 522, 865, and 983 will prepare for deployment. Combat protocols fully engaged. The Outlander will not escape us this time. All Gemini command units confirm. Preparations are already underway.
Rip. Nou, voor mij zit het op het einde van deze chapter, dus sowieso van deze aflevering. Spikesplinternieuwe continue. Ik ga het even heel snel maken. Dit was dan het einde van deze aflevering. Het staat laatstje sowieso in de beschrijving. Volgende keer druk ik spatie om door te gaan. Dus dan gaan jullie direct de nieuwe cutscene direct krijgen. En dan gewoon tot de volgende keer.